The western part of the Central Highland is known as Malwa Plateau. It lies to the southwest of Aravalli Hills and to the north of Vindhyachal Range. The rivers Sampal, Betwa, can drain the Malwa Plateau before they join the river Yamuna. The part of the Central Highlands which extends to the east of Malwa Plateau is known as Pandalgan, and its further extension is known as Pagalkand. The eastern part of the Central Highlands, which lies in the northeastern part of the Indian Plateau, is known as Chota Nagpur Plateau. It covers much of Jharkhand, adjacent part of this Odisha, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh. This region is very rich in mineral resources, particularly iron ore and coal. Okay, now we are saying about north of Narmada. Okay, so western part of Central Highland is known as Malwa Plateau. Okay, it lies to the southeast of Aravalli Hills, southern side of Aravalli Hills, north side of Vindhyachal Range. Okay, so this side is flow these rivers Sampal, Betwa and Cantrain. These rivers join the river Yamuna. The part of Central Highlands, so this highlands extends to the east of Malwa Plateau. Okay, the Central Highlands extends to the east of the Malwa Plateau. This plateau is known as Pandalgand. Okay, so east of Malwa Plateau known as Pandalgand, and its further extension இதோட தொடர்ச்சியை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாகல்கண்ட். ஓகே, next one eastern part of the Central Highlands. So first one என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் western part of Central Highland is known as Malwa Plateau. Next one eastern part of the Central Highlands, which lies in the northeastern part of the Indian Plateau. Okay, so extent and eastern part of the Central Highlands lies in the northeastern part of the Indian Plateau. So in this plateau is known as Chota Nagpur Plateau. Okay, next this plateau covers much of Jharkhand, adjacent part of some parts of Odisha, West Bengal, Bihar and Chhattisgarh. Okay, so most of the covers of Jharkhand, some parts of Odisha, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh. This region is very rich in mineral resources. Okay, so this region very rich in mineral resources, particularly iron ore and coal. Okay, next one Decon Plateau. This physiographic division is the largest part of the plateau region of India. Okay, first one என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் Central Highlands. Next one Decon Plateau. This physiographic division is the largest part of the plateau region of India. ஓகே, இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு வெரி வெரி பிக்கெஸ்ட் நேச்சுரல். So and physiographic divisions is the largest part of the plateau regions of India. So this one, the shape of this plateau is roughly triangular shape. Okay, this plateau shape is roughly triangular shape. One of the sides of this triangle is marked by, okay, triangle, and one of the sides of this triangle marked by the line. So this line joining Kanyakumari with Rajmahal Hills. This line passed through the eastern Ghats. Okay, eastern கிழக்கு மலைத்தொடர் நோக்கி த்ரோ ஆகுது. Next one, second dam is marked by the Satpura range and Mahadho Hills, Michael range, Rajmahal Hills, second dam. Third dam marked by the Western Ghats. Okay, third dam marked by the Western Ghats. So this area, the area of this plateau is about 7 lakh square kilometer. This plateau and Decon Plateau is about 7 lakh square kilometer. அதோட height ranges 500 to 1000 meter above sea level. Okay. Next one, the Western Ghats
forms the western edge of the peninsular plateau. ஸோ நம்ம இதில் என்ன பார்க்குறோன்னு சொன்னால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா வெஸ்டர்ன் கட்ஸ். ஓகேம்மா. ஸோ வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் நவ் we are seeing about western Ghats. So western Ghats forms the western edge of the peninsular plateau. ஸோ இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெனின்சுலார் பிளாட்டியோட விளிம்பில் தான் இருக்கதான் என்ன சொல்கிறோம் எட்ஜ். த வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் த வெஸ்டர்ன் எட்ஜ் ஆஃப் த பெனின்சுலார் பிளாட்டியூ. ஓகே. இட் ரன்ஸ் பேரலல் டு த அரேபியன் சீ கோஸ்ட். அண்டு இது வந்து எப்படி இருக்குது மேற்கு கடற்கரைக்கு இணையாக போகுது. ஓகே. ஸோ இட் ரன்ஸ் பேரலல் டு த அரேபியன் சீ கோஸ்ட். The northern part of this range is called Sayatri. Okay, northern part of this range. ஸோ இம்மலையோட வட பகுதியை வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சயாத்ரி. The northern part of this range is called Sayatris. The height of the Sayatris increases. So the height of the Sayatris increases from north to southern side. இது வந்து north to southern side போக போக இதோட ஹைட் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Okay. Next one, Animudi is a sort of tree junction of the Animalai range, Cardamom and Palani Malai. Okay. So 3 ranges is a sort of tree junction. Okay. So இதில் ஆனைமலை கார்டமாம் அண்டு பழனிமலை. ஸோ இது மூணு சந்திக்கக்கூடிய பிளேஸ் எது அப்படின்னு சொன்னால் ஆனைமுடி. ஓகே. Kodaikanal is a beautiful hill resort situated on the Palani Hills. ஓகே. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குது கொடைக்கானல் வந்து எங்கே இருக்குது பழனி மலையில் இருக்கக்கூடியது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஹில் ரிசோர்ட். ஓகே. ஈஸ்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஓகே அம்மா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ். ஓகே. கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். Eastern Ghats run from southwest to northeast from the eastern edge of this plateau. Okay, Eastern Ghats run from the southwest to northeast from the eastern edge of this plateau. இது வந்து எப்படி தென்மேற்கு பகுதியிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி எப்படி இருக்கு நீண்டு போயிருக்கு. ஓகே. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஸோ வெஸ்டர்ன் கட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஃபார்ம்ஸ் த வெஸ்டர்ன் எட்ஜ் ஆஃப் த பெனின்சுலர் பிளாட்டியூ அண்ட் திஸ் ஒன் ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் அண்ட் ஜாயின் அண்டு நார்த்து and run and eastern Ghats run from southwest to northeastern side. So this one form the eastern edge of this plateau. This range is called Purvadri. Okay, this range is called Purvadri and western Ghats range is called the Sayatris. Okay, eastern Ghats range is called the Purvadri. Okay. The eastern Ghats join the western Ghats at the Nilagiri Hills. Okay, eastern Ghats join the western Ghats at the Nilagiri Hills, bordering Karnataka and Tamil Nadu. Eastern Ghats are not continuous like western Ghats. Eastern Ghats not continuous. ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை போன்று கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான மலைகள் இல்லை. Okay, Eastern Ghats not continuous, but Western Ghats and continuously these ranges. The rivers of Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennar, Kaveri have dissected this range at many places. ஸோ திஸ் ரிவர்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் அரிக்கப்பட்டு ஒரு டிசெக்டட் திஸ் ரேஞ்ச் அண்டு பிளவுபட்ட குன்றுகளாக காணப்படுது. ஓகே. ஸோ திஸ் ரேஞ்சஸ் ஸோ ஈஸ்டர்ன் கேர்ட்ஸில் அதோட ரேஞ்சஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் டிசெக்டட் திஸ் ரேஞ்ச் அட் மெனி பிளேசஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஆறுகளால் என்னப்படுதுன்னு சொன்னால் அரிக்கப்படுது. ஓகே. ஸோ செடிமெண்ட் அண்டு எரோடட் த டைம் அண்ட் த ரிவர்ஸ் மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா பென்னார் அண்ட் காவேரி ஹாவ் டிசெக்டட் திஸ் ரேஞ்ச் அட் மெனி பிளேசஸ். ஓகே.